Jiasu, Dage Jinso, Jibe, Sunan, Ye, Dolo, Benshi, Sangye, Robari, Jo, Sangye, Judan, Soji, Lo, Zongjo, Bardo, Dane, Jiasu, Ye, Dage, Jinso, Jibe, Sunan, Dola benshre sangye chobar sho simchen damche deva dam deve judan dembar jorje dungar da dungar ji judan kawar jorje dungar meve deva damba Mendarva jorje nyere chadan nidan darva tanyo Anne Boy George, Anjan Dongin, Deva Dan, Deve, Judan, Tempare George, Dunghara Da, Dunghara Ji, Judan, Kawara George, Dunghara Mebe, Deva, Tamba Dan, Manjarava George, Niren Chadan, Dandarva, Tanyan Jimbo, George Zamjan Damje Deva Dan Devi Judan Dembare George Dunghara Dan Dunghara Ji Judan Kawara George Dunghara Mebe Deva Tamba Dan Manjava George Nire Shradam Dan Darva Tanyo Nane Bari George Barden Zawe Lama Rambo Nage Jivar Peme Kishor La Kadren Chimboy Kone Chismunte Kusong Togi Nundro Saru. Okay, so once again, we continue with the 37 practices of Bodhisattva. And yesterday we have learned Shloka 6, 5, until Shloka 5. Today we come to the Shloka 6th Shloka. Donc, on va reprendre avec l'étude des 37 pratiques des bodhisattvas. Et donc, hier, on s'est arrêté à la stance numéro 5, et aujourd'hui, on va reprendre à la stance numéro 6. So here, first in the Tibetan language, Kanji Tena Nipa Se Jurshin Yundin Yango Dadar Purjurwe Shinin Tamba Rangelule Jiang Jibaran Zimba Jase Lali Yins. Donc, dans la traduction française, en prenant appui sur un ami spirituel, les défauts s'épuisent et les qualités croissent comme la lune montante. Aimer cet être sublime plus que soi-même, c'est agir en bodhisattva. This shloka is talking about we should to rely on the good friends who give us good qualities in our life. So that is the quite easy to say, like, that's someone who company or being friends with somebody, and usually, that if your friends, particularly your spiritual friend, is qualified and a good one, then naturally you obtain a lot of good qualities from him or her. Donc dans cette stance, on parle du fait
de s'en remettre à de bons amis, des amis qui nous donnent des bonnes qualités pour notre vie. Donc c'est relativement facile à dire, hein. Quelqu'un euh, avec qui on va être ami, en particulier un ami spirituel bon et qualifié. Si on est ami avec lui, naturellement, on va obtenir des bonnes qualités. And here, particularly, mm, if you follow with somebody, means mostly here the spiritually, if you having good teacher and spiritual teacher, and follow with him or her, and listen to the advice, and so that spiritual teacher, if he or she a very qualified teacher. And the term of qualified is not just the high name, high positions, but somehow the teacher who have a lot of knowledge, wisdom, love, compassion, particularly take care of most his or her students, trying to take to direction, right direction, and make meaningful life. Such a spiritual teacher is the qualified teacher. Donc ici, en particulier, quand on suit quelqu'un, et quand on suit euh, un, un maître spirituel, euh, et qu'on écoute et qu'on suit en fait ses conseils, lui ou elle, hein, ce maître spirituel, si vraiment c'est quelqu'un de qualifié, et quand on dit quelqu'un de qualifié, en fait, définissons le terme, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un avec un nom renommé ou une position renommée, mais c'est quelqu'un avec une grande sagesse, un grand savoir, beaucoup d'amour et de compassion, et en particulier qui est capable de prendre soin de ses élèves et de les emmener dans la bonne direction pour qu'ils aient, enfin, pour qu'ils aient une vie qui ait du sens. C'est de ça dont on parle quand on parle de maître qualifié. One of the most important thing that spiritual teacher need to have a quality is sincerely uh, mm, how to say this uh, take care of the students mostly, which means really want the students becomes meaningful life and worldly and spiritually some kind of that's a meaningful life means uh, students not use for his own or her own benefit but somehow more that's a concern about students welfare students benefit. So that type of the real teacher are really good qualified teacher. So we trying to find out that kind of teacher. It's not so important to look someone who has high position and high ringing or maybe rich or these things, not necessarily actual and Buddhist spiritual path. Donc, ce qui est le plus important
un maître spirituel, c'est il ou elle ait des qualités, euh, comme la qualité peut-être la plus importante, c'est le fait de sincèrement prendre soin de ses étudiants, de ses élèves, et vraiment de vouloir que ces élèves aient une vie pleine de sens, euh, et, et en fait que ce soit d'un point de vue mondain ou d'un point de vue spirituel, qu'ils arrivent à avoir une forme de sens et ouais, voilà, une vie pleine de valeurs. Et donc en fait, ça va être quelqu'un qui va être enfin, vraiment concerné et impliqué dans le fait d'apporter des bénéfices à ses élèves et de faire en sorte qu'ils aient des, bi- qu'ils aient des bienfaits et un certain bien-être. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un bon et qualifié, un maître bon et qualifié. Donc c'est ce genre de maître qu'il faut essayer de trouver. Et c'est pas vraiment important que ce soit quelqu'un avec une qui soit connu ou qui ait une position importante. Euh, c'est pas vraiment ça qui est important dans le chemin spirituel bouddhiste. Once we found such qualified teacher, spiritual teacher, once we have that kind of spiritual teacher, then we really respect and mm, to serve in any way and to that teacher. Not only the learning from him or her, not only the that's a listen advice from him or her, but somehow trying to how to say that uh, mm, yeah, respect, pay homage to the teacher. So that way, in the traditionally, often talk about trying to find a good teacher, really authentic teacher, qualified teacher first. That is very important. It does not mean you should not listen from the other teachers, but you can listen to a lot of teaching from the other teachers. Every teacher has some, or that's a more some kind of qualified there, and nobody is perfected, but somehow everyone has some special, unique qualities. So one can take, learn from him or her, but somehow real, what we call the someone who you follow as guide of the spiritual teacher. In the Vajrayana term, guru become guru. Then we have to think really, that uh, we have to really, that find out authentic one, real one. Une fois qu'on a trouvé ce type de maître spirituel, euh, à ce moment-là, on va essayer de vraiment le respecter et de le servir de différentes manières, de toutes les manières qu'on peut. Donc, on va pas seulement apprendre ou écouter des conseils de sa part, mais également aussi lui rendre hommage et avoir beaucoup de respect envers ce maître. Et donc traditionnellement, on répète souvent le fait de l'importance de trouver un bon maître authentique et qualifié. Euh, Évidemment, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas écouter des enseignements d'autres maîtres. Vous pouvez écouter des enseignements de plein de maîtres différents. En fait, chaque maître a quelque chose de spécial et d'unique comme qualité dont euh, dont vous pouvez profiter et vous inspirer. Mais quelque part, là, on parle vraiment de quelqu'un que vous suivez comme un guide. Et dans le Vajrayana,
il y a le terme gourou qu'on utilise, et on insiste sur l'importance de trouver un maître, un vrai maître, un maître authentique. So that way, in this bodhisattva's path, bodhisattvas followed mm, qualified teacher Mhm. and accept qualified teacher. So therefore, we should do that same thing. Euh, et donc dans le chemin des bodhisattvas, les bodhisattvas suivent un maître qualifié. Donc du coup, en fait, nous, on doit faire la même chose. Then in the next Shlok, Shlok 7, we're going to explain that one. 랑양 코르베존을 징마에 지딘라에 수지 줘버는 대설 간 점는 레베 꼰초 점로 자셀라리 인사. Donc à présent, on va passer à l'explication de la septième stance, que je vais lire en français. Qui peuvent-ils protéger, ces dieux mondains, eux-mêmes enchaînés dans la prison du samsara? Prendre refuge dans les trois joyaux qui ne trompent pas ceux qu'ils protègent, c'est agir en bodhisattva. Oh yeah. This Shloka tells us what is the ultimate object of refuge. The means uh, who can us take uh, from the samsara to liberation. If we taking refuge in uh, anything, anything, the what kind of refuge objects are uh, uh, capable to become ultimate objects. That is the meaning in that. Donc cette stance nous parle des objets de refuge ultimes. Euh, voilà, des objets de refuge ultimes. Donc, ce que ça veut dire, c'est en fait, quels sont les objets dans lesquels on peut prendre refuge et qui vont nous permettre de nous amener du samsara vers la libération. Donc, quels sont ces objets de refuge? En fait, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, ces objets de refuge ultimes. So in that case, then we should know, and generally speaking, in the traditional spirituality or traditional religion, there are a lot of different types, different supreme beings or higher power beings that we, that those have become the object of refuge to many sentient beings, and many, many millions, billions of sentient beings taking refuge in them. Euh, de manière traditionnelle, en fait, si on regarde les différentes religions ou traditions, traditionnellement, dans ces religions ou traditions, il y a beaucoup d'êtres suprêmes, d'êtres supérieurs qui deviennent des objets de refuge pour les êtres sensibles. Et des millions et des millions d'êtres sensibles prennent refuge dans ces êtres suprêmes. Mhm. And especially when you look at the spiritual tradition,
Then, there would say a lot of higher beings, like, the mountain gods, nagas, and devas, divine beings, a lot of the things. And that's especially, I don't know, in the Europe and in the Asian countries, almost each family has their own some the gods to worship, to ask to protect. Some of them worship to the tree, mountain, and other things. This maybe the spring beings. A lot of these things exist, still exist. That's okay. Basically, there's no problem. Et donc, dans les traditions spirituelles, il y a de nombreux êtres divins, hein, donc que ce soit les dieux des montagnes, ou bien les nagas, les devas. Je ne sais pas comment c'est en Europe, mais traditionnellement, dans certains pays, chaque famille a en fait son lot de dieux qu'il vénère, que ce soit euh, des arbres, des montagnes. Et en fait, il y a beaucoup de ce type de traditions qui existent encore aujourd'hui. Et c'est bien, hein, en fait, il y a aucun problème avec ça. That traditions exist many thousands years actually. People see and people feel some kind of benefit come out of to worship, to um, taking refuge in them. So therefore, people still have some sort of strong belief there. If there's nothing really happened, then everyone's not, the dumb, the stupid, yeah? Something there. That's true. Even the Tibet and the Tibetans are fully Buddhist country for thousands, more than thousands of years. But still somehow the old habit is very strong. And we have the tradition to do puja for the mountain gods and the nagas and our local protectors to ask to protect us, to ask them not harm to us. All these things are still very strong in their mind. You probably these things. That's even that's exile in the Tibetan society in India and in Nepal. The monasteries are very that's involved that kind of practice like to mostly these things. Et donc depuis des millénaires, en fait, on voit ces traditions existent, euh, de, ces traditions de vénération existent. Donc les gens qui pratiquent, qui pratiquent ça, en fait, en tirent un certain bénéfice. Ceux qui prennent refuge dans voilà, dans ces objets, qui vénèrent ces objets, ils y trouvent un certain bénéfice et ils ont une forte croyance euh, en ces traditions. Effectivement, parce que si en fait il n'y avait aucun bénéfice à en tirer, si rien ne se passait, bah, ça voudrait dire que tout le monde serait juste bête de continuer ces traditions. Et au Tibet également, en fait, c'est bien que ce soit un pays bouddhiste depuis des milliers d'années, il y a encore des traditions où on vénère bah, les montagnes, les nagas, les protecteurs locaux, et on leur demande, par exemple, de prendre soin de nous, de pas nous nuire. Et ça, ce type de tradition, vous les avez dans les communautés tibétaines en exil, que ce soit au Népal ou en Inde. Il y a encore beaucoup de monastères
dont les principales pratiques sont de ce style. Those are the okay, basically. Nothing wrong with them doing that. Uh, you, we can have kind of a protector, and temporary protector means like, that's just, helpful, helpful to remove some kind of obstacles in a temporary way to, that's bring some kind of uh, mm, possibilities, the good lucks maybe. And these things often we do. So I believe if we have some kind of this, that's a personal protectors, something that that are helpful, very much helpful in other case. But somehow, in the terms of protect from samsara, the fail of samsara and suffering of samsara, those are not capable to do that. They can help a little bit, just, that, for instance, your cups falling from your table, maybe just keep not fall, like, these things can do by them. Et donc tout ça, c'est bien, on n'est pas en train de dire il y a quoi que ce soit de mal à toutes ces traditions. Et en fait, on peut avoir des protecteurs et des protecteurs temporaires qui peuvent nous aider à agir comme, enfin, pour enlever les obstacles temporaires qui se dressent face à nous, ou bien pour nous générer de la prospérité et de la bonne chance, de la bonne fortune. Et moi, je pense que si vous avez un protecteur personnel, eh ben, en fait, c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile. Et de manière générale, peut-être que ce qu'il y a, c'est que ces protecteurs-là, ils sont pas vraiment capables de vous protéger du samsara et des peurs et des souffrances du samsara. C'est peut-être ça qui est leur limite. Ils peuvent vous aider, par exemple, si votre tasse de thé euh, tombe de la table, est en train de tomber de la table, ils peuvent vous aider peut-être à ce qu'elle tombe pas. Et voilà, voilà ce qu'ils peuvent faire. So why they are not capable to protect us from the samsara, the suffering of samsara, to guide to us to the liberation and enlightenment? They themselves are being in the samsara. Categorically, they belong to the samsara, uh, worldly being, which they have ego clinging, they have emotions, and those, like, disturbing emotions. This all that almost similar to us, very similar to us. Maybe they are a little bit more powerful than us. Sometimes, some cases, some are less than us. So invisible beings. So beside that, we are equal. They cannot ask to liberate from samsara. Like, there are a lot of his stories. There are a lot of stories to talk about these things. Really, it's sometimes interesting, but somehow we don't have much this idea, this concept. We do not have to talk about these things. Not necessary here. Et donc, pourquoi ils sont pas capables, en fait, de nous protéger de la souffrance du samsara? Eh bien, c'est parce que eux-mêmes, en fait, ils appartiennent au samsara. Ils appartiennent à une catégorie d'êtres mondains et du samsara. Et eux aussi, ils ont la saisie de l'ego, ils ont les émotions perturbatrices. En fait, ils sont très similaires à nous. Alors peut-être qu'ils vont être plus puissants que nous,
Peut-être que certains vont être même moins puissants, des êtres invisibles. Mais au-delà de ça, en fait, nous sommes égaux. Et donc, du coup, ils sont pas capables de nous aider par rapport aux souffrances du samsara. Et par rapport par rapport à ça, par rapport à ces êtres, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter, mais c'est pas le sujet ici. Ça nous apporterait pas grand-chose d'en parler. So then he says, where ultimate the object of refuge is the three jewels, Buddha, Dharma, Sangha. In that case, ultimate object of refuge means someone who be able to guide us to ultimate happiness states of nirvana, forever liberated from the suffering samsara. So that is the only three jewels can protect us from the samsara. Yeah. Et donc les objets de refuge ultimes, ce sont les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et donc ce sont des objets ultimes parce que ce sont eux qui sont capables de nous guider vers le bonheur ultime du nirvana et de nous libérer pour toujours de la souffrance du samsara. Donc c'est seulement les trois joyaux qui sont capables de nous guider. So that way we we have seen that when we take refuge vow, we just with motivation, having motivation to liberate from samsara, to achieve enlightenment. With this motivation, then we say, taking refuge to the Buddha, taking refuge to Dharma, taking refuge to Sangha. We never say taking refuge to spring beings, taking refuge to the Deva, or taking refuge to mountain god. This we don't say that. Even that in the Tibetan Buddhism, practice them. But not we not take them as the ultimate refuge objects. We consider them as a temporarily helpful. Hmm. Euh, et donc, quand on prend les vœux de refuge, en fait, on exprime notre motivation à se libérer du samsara et à atteindre l'éveil. Et donc, on prend refuge dans le Bouddha, refuge dans le Dharma, refuge dans la Sangha. Et on dit jamais qu'on prend refuge dans les êtres suprêmes ou refuge dans les devas, les nagas ou les dieux des montagnes. Même si, euh, même si les Tibétains en fait euh, pratiquent euh, ces êtres précis. Bah, pour autant, ils prennent pas refuge de manière ultime en eux. En fait, ils les considèrent comme temporairement utiles. And again, when we take in refuge to three jewels, Buddha, Dharma, Sangha, of course, if we just that pay respect to them, make wish prayer in front of them, and ask to help to liberate from samsara. All these things are good, but not enough for the liberation from samsara. Real thing, how we should to do is Buddha is take as our teacher, the listen to the Buddha's teaching, and listen to the Buddha's advice, keep in mind, and that teaching practice is Dharma, and practice teaching is Dharma practice. And Dharma is take our path
towards enlightenment. And then community, Sangha, especially noble communities and bodhisattvas communities are spiritual community. Take that way and follow the path systematically with the practice. And that way, they're what we call the spiritual journey or inner journey or process of developing the quality of enlightenment in individual being. So in that way, we be able to liberate from samsara and achieve the nirvana states. That is the forever perfect and the ultimate goal. So therefore, the three jewels becomes in that way our ultimate refuge. Et donc, quand on prend refuge dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, on les respecte, on fait des souhaits pour qu'ils nous aident. Et donc ça, c'est bien, mais en fait, c'est pas assez pour atteindre la libération. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le Bouddha comme maître, écouter ses enseignements, ses conseils, et ensuite pratiquer le dharma, le chemin qui nous mène vers la fin du samsara. Et aussi, il y a l'aspect de la communauté, de la sangha, en particulier la communauté noble des bodhisattvas. Euh, et ensuite, ce qu'il faut, c'est suivre le chemin et le pratiquer de manière systématique. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le chemin spirituel ou le chemin intérieur qui va nous permettre de développer des qualités individuelles et ensuite nous libérer à la fin du samsara, atteindre le nirvana qui est en fait notre but ultime. Et ainsi, comme c'est notre but ultime, on prend refuge dans les trois joyaux comme étant un refuge ultime. So that way, in this sentence, it tells us we're supposed to not having confusion. Mm, Sometimes we say the real object of refuge is Buddha Dharma Sangha, and those local deities, local protectors are not that much important. At the same time, we do a lot of pujas for them, pujas, and practice them. So here, uh, the now hopefully quite clear now. The Buddha Dharma Sangha is, of course, both temporarily, mm, the protector to us temporarily and ultimately. The most, that's a um, reliable one. And then other, there's these supreme beings, local gods becomes temporary support to us also. So it is we are not take them as someone who be able to guide us to liberate from samsara and nirvana because they themselves are in the samsara. Et donc de cette manière, en fait, on est supposé ne pas avoir de confusion possible. Euh, donc on dit que les objets réels de refuge, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et qu'en fait les protecteurs ou les déités locales ne sont pas vraiment si importants que ça. Mais en même temps, on fait des pujas pour ces protecteurs locaux et ces divinités. Donc que ce soit clair, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, c'est à la fois
des protecteurs temporaires et ultimes. En fait, c'est vraiment ceux qui sont les plus fiables pour nous sortir du samsara. Tandis que les êtres suprêmes ou les dieux locaux peuvent nous servir de support temporaire, mais on ne peut pas se reposer sur eux pour les prendre comme guides pour échapper au samsara, car en fait eux-mêmes sont enfermés dans le samsara. So that way, in this bodhisattva's path, bodhisattvas more focused to the taking refuge to the Buddha, Dharma, Sangha. These three jewels it takes most important, supreme important object of refuge. Less focus to the uh, local gods, supreme beings, and uh, not us. Okay, that is the bodhisattvas does. Bodhisattvas do it that way. Mm. Otherwise, some of practitioners less focus into less take refuge to the Buddha Dharma Sangha. Buddha Dharma Sangha is quite far, and more focus, more practice to this local God, supreme beings, whole day, blah 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 blah. Like that's not okay, really. We are look for the uh, liberation from samsara. Mostly, our aim is that. That is our ultimate goal. So therefore, mm, trying less interested into the spiritual realms. How to say? Many people have eh, like many people may have some, even we are Buddhist practitioners, somehow more focused into the Mm. nagas, mountain gods, Mm. and more that this how to say this the fantasy imaginations are Mm. always there. Let's think of the Buddha, Dharma, Sangha. That's not okay. Mm. Et donc dans le chemin des bodhisattvas, les bodhisattvas mettent vraiment leur attention et se focalisent en fait sur les objets ultimes de refuge et donc prennent refuge euh, vraiment dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et ils s'intéressent moins, ils apportent moins d'attention aux êtres suprêmes et aux dieux locaux. Voilà, c'est comme ça que les bodhisattvas font. Parce que parfois on voit aussi d'autres pratiquants euh, qui sont qui passent moins de temps et qui se concentrent moins sur le Bouddha, Dharma, Sangha, mais plus sur les dieux locaux. Et on les voit en fait toute la journée, ils récitent, ils pratiquent, blablabla. Et ça, euh, c'est pas forcément très utile. Donc nous, enfin, les bodhisattvas doivent se focaliser sur la libération du samsara, qui est donc le but ultime, et donc essayer de moins se focaliser sur, voilà, sur ces êtres suprêmes et ces dieux locaux. Et en fait, ouais, voilà, c'est ça, faut essayer de moins se focaliser sur ces, ces mondes des spirituels ou ces mondes divins. Euh, Parce que parfois, en fait, quand on se focalise, certains se focalisent vraiment trop sur les nagas, les esprits de la montagne, et ont toute une sorte d'imaginaire et de fantasme par rapport à ça. Et ça, c'est pas très utile. Okay. So then next shloka, shloka 8. Shen Dezoka Nendru Dungharanam Dikpa Legendary Tupe Song. The Sarsola Pabjang Dikpa Le Namyamaji Jase Lali Yins. Donc à présent, la stance 8, donc en français, le Bouddha a enseigné que les insupportables souffrances des mondes inférieurs sont le fruit des actes nuisibles.
Ne nuire en aucun cas, même au prix de sa vie, c'est agir en bodhisattva. This shloka is quite easy to us. C'est- Mm, Once those all the difficulties, sufferings that sentient beings experience, particularly those from the lower realms, suffering the difficulties. Like lower realms, maybe you understand that hell realm, hunger ghost realm, the animal realms. Those are the lower realms. They have a lot of physical, mental pain. The sufferings, like that's uh, imagine. I mean, there's a lot of things that gone through. And also the human realms, we have a lot of difficulties. Uh, the problems always there, individual problem, individual sufferings, society problems, society sufferings, and whole nation and world problems, suffering. These things always there, always exist there. And then that's also what we call the divine beings. Also, they are not completely free from the suffering. They have a lot of the happy and that's a fortunes, but somehow they are not really completely free from the difficult sufferings. So then, why these things experience? How this come up to sentient beings' life experience is the Buddha says that is the due to the karmic caused conditions. Karma, the negative karma, particularly negative karma, accumulated in the previous lives or sentient beings that ripen to in the future sentient beings life. So ripen on the form of the suffering. Donc dans cette stance 8, elle est assez facile à comprendre. Toutes les difficultés que les êtres sensibles expérimentent, et en particulier les êtres des mondes inférieurs, donc que ce soit l'enfer, le monde de l'enfer des esprits avides ou des animaux, dans ces mondes-là, il y a énormément de souffrances physiques et mentales. La souffrance est incroyable. Ces êtres, ils ont vraiment beaucoup de problèmes et de difficultés à traverser. Euh, Dans le monde des humains, il y a aussi des problèmes, des problèmes qui sont toujours là, que ce soit d'un point de vue individuel, sociétal, au niveau de pays ou même du monde entier. En fait, il y a toujours des problèmes qui sont présents. Mais également dans les mondes divins, en fait, les êtres dans ces mondes ont ont de bonnes conditions, ont plutôt un certain confort, mais ils sont pas complètement libérés. Voilà, ils ont des conditions favorables, mais il y a pas vraiment une, une forme de liberté complète quoi, qui est présente. Donc on peut se demander pourquoi, en fait, comment ça se fait que les êtres sensibles expérimentent cela et toutes ces souffrances. Et ce que le Bouddha dit euh, à propos de ça, c'est que les causes et conditions karmiques, et en particulier le karma négatif qui est accumulé depuis des vies antérieures, va mûrir dans des vies futures sous la forme de souffrance. So another way to say these things, since everything's arise and is being exists due to the cause and conditions,
There's no exception. The one thing that is not depend on the cause and the conditions. There's nothing such things exist. Everything arising, being exist due to the cause and the condition in the conditional world, in this conditional world, law of causality. So then within this law of causality, what we call the experience suffering, experience happiness, and every sentient being's life, and every that's every sentient being's mind experience or the physical experience, they have their own causal conditions also too. Then if we ask what is the particular conditions of the happiness, is mostly we could say, and Buddha said, that is the one's own good action and the good karma produce arise as the form of happiness experience. And as well as the difficult sufferings are also have cause and conditions that which is also negative karma or negative action that accumulated in the past that arise form of experience in the suffering. Et donc, comme tout s'élève et apparaît euh, euh, de manière dépendante à des causes et des conditions, enfin, tout apparaît euh, grâce à des causes et des conditions. Il n'y a vraiment pas d'exception à ça. Euh, c'est la loi de causalité dans ce monde conditionné. Donc, en particulier, euh, le bonheur et la souffrance aussi apparaissent grâce à leurs propres causes et leurs propres conditions. Et donc, quelles sont ces causes? Par exemple, pour le bonheur, euh, ce que le Bouddha dit, c'est que le bonheur est en fait le résultat de bonnes actions de quelqu'un, de bons karmas, et, euh, et se manifeste, ce bon karma et ces bonnes actions se manifestent sous la forme de bonheur. De la même manière, la souffrance aussi a ses causes et conditions. Et c'est en fait le karma négatif accumulé dans le passé qui va se manifester sous la forme de souffrance. Even if even if we not talk about this law of karmic cause and conditions, but simply we are quite clear to see that someone always being in that's a positive action physically and mentally, verbally, that positive action created a lot of uh, peaceful, lot of the harmonious, lot of happy actually to oneself, to the others, and to the environment. That's quite clear to us. If someone, if somebody, or a group of people trying to be good, trying to act positive, good actions, good words, and thinking and very positive thoughts, and that makes societies beautiful and environments more, the harmoniously environments. We see that. There is not necessarily karmic cause and effect, but somehow the direct action makes affection to the, to you, to others. In the other case, if we are involved in a lot of negative actions, life is in the negative actions, always doing some kind of negative things physically, verbally, always negative words come out. And then, in the thought, mostly in the thought, there's always some kind of negative thoughts rise in your mind. You know, because of that, the first victim is you, oneself. One never see the happy and peaceful and always involved in problem. And that affect to the others also too.
And we have that kind of group or society. Can we imagine what kind of a society imagine maybe in that case? A lot of violence and there's fighting, and that's these things and difficult sufferings, these things happens. So therefore, even sometimes we could not imagine this uh, karmic law of cause and effect that is linked with many lifetimes related to the life after lifetimes. Some people could not think about that way, and the many previous lives that have the tendency brings to the good and bad experience in the present time, all these things. But somehow, just temporarily in the very present life situation, we are thinking about how, that's a action uh, take the consequence to the our feeling. It's so clear to us. Et donc, même si on ne parle pas de loi karmique de cause et conséquence, ça reste quand même assez clair de voir, on voit quand même assez clairement que quelqu'un qui fait des actions positives, en fait, euh, va créer des conditions euh, paisibles et harmonieuses autour de lui, quoi. Il va avoir même euh, voilà, de la paix et de la joie pour lui et pour les autres autour de lui. Et de la même manière, donc, si quelqu'un ou si un groupe de personnes agissent positivement, que ce soit par le corps, parole, esprit, euh, euh, que ce soit envers la société ou envers l'environnement, et ben, on va voir que ça va avoir des conséquences qui vont être positives. Donc là, même sans parler de karma, une cause-conséquence, on voit que directement l'action a un effet sur vous et sur les autres. De la manière similaire, si on parle d'action négative, physique, verbale ou en mental, en pensée, verbal, on peut penser à des mots durs qui peuvent être dits, ou par la pensée, des pensées très négatives qui peuvent arriver. En fait, finalement, la première victime, c'est vous-même. Vous allez jamais être en paix, vous allez constamment avoir des problèmes. Euh, et donc également, si un groupe de personnes, on pourrait imaginer un groupe de personnes, une société qui serait complètement prise dans des actions négatives, on peut imaginer le type de difficultés auxquelles cette société et ce groupe de gens seraient confrontés. Et donc même si on n'imagine pas, si sans forcément conceptualiser voilà, le karma passé depuis beaucoup d'existences, certaines personnes ont du mal en fait à accepter ou à penser à ça, à penser à ces tendances karmiques qui viennent depuis d'autres vies. Bah, pour autant, même vraiment dans le présent, il est facile de voir comment les actions ont des conséquences sur nos ressentis. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. So therefore, here Buddha says, uh, therefore, not commit any negative actions in your life. Even no matter how you are in the emotional and difficult time, at least trying to not commit negative actions. Why? It's your own benefits. So that way, we see clearly that temporarily and ultimately gain benefit if we avoid negative actions, if we trying to build up
good actions in the life. Good actions always make us happy, feel happy, healthy also too. Bad actions always make us suffering and unhealthy mind. And for others, that is our choice. Really, we have to have some kind of a motivation to do that. Then try to really follow the life. One should guide one's own life. Okay? You do not need much teacher. The boss, someone who tells you, do this, do this, do this. Otherwise, just you guide, we can get guide to ourselves. Mm. So in that way, Buddha says again, uh, one is one's own Lord. One is one's own destroyer. Okay? That means if you be good to yourself and do good things, good actions, the you becomes your Lord, protector. Because you do yourself, that's you make you happy uh, person, good person, respected one. That you make yourself. You make yourself. And the other side, if you always, that do bad things in your life, act bad karmas and bad, that behaviors, you becomes most powerful enemy to yourself. Nobody can destroy it. Actually, if you are really good, that that's a stable, good person, nobody can much, do that. You do yourself something, bad things. Once you have little problems, then because this problem, then you do a lot of negative things, getting like was you said that Mm. too much now. Et donc ici, le Bouddha nous dit, ne commettez pas d'actions négatives. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés émotionnelles ou physiques que vous traversez, au moins essayez de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pour votre propre bien et votre propre bénéfice. En fait, on voit clairement le bénéfice temporaire et ultime que nous permettent les bonnes actions. Ces bonnes actions nous permettent, quand on fait une bonne action, en fait, on se sent naturellement heureux et on se sent sain aussi. Et à l'inverse, quand on fait une action qui est mauvaise, on se sent malheureux et on a l'impression d'être un peu comme en mauvaise santé, quoi, de se sentir mal, on se sent mal. Euh, et donc, il faut essayer de développer une motivation pour agir ainsi et cultiver les bonnes actions. Et en fait, ça, c'est soi-même. On doit cultiver cette motivation et on doit être son propre guide dans sa vie. Il n'y a pas tellement besoin d'un maître extérieur qui nous dirait fais ceci, fais cela, etc. Non, c'est en fait, on doit être notre propre guide. Et là-dessus, le Bouddha dit euh, chacun est son propre seigneur et son propre destructeur. Euh, et comment on peut interpréter ça? C'est si on fait des bonnes actions, en fait, oui, vous devenez votre propre souverain ou votre propre seigneur. En fait, vous avez le pouvoir de vous rendre bon, heureux, respecté. Et de la même manière, si vous avez une mauvaise attitude, en fait, vous devenez vous-même votre propre ennemi. Et ça va pas être tellement les autres qui vont être votre ennemi, mais en fait, vous allez agir, en fait, quand vous allez avoir un- ne serait-ce qu'un petit problème,
vous allez mal réagir et vous allez amplifier et faire plein de choses négatives. Et en fait, ça, c'est vous-même qui vous faites du mal. When we say self-love, self-respect, respect to oneself, love to oneself, what I define is you more aware of your action. That that's with knowingly that negative actions harms to yourself, and positive actions helps to yourself, make happy to yourself. With knowing that, be aware of the action, trying to be stable. That is the what I think self-love and self-respect. Some of us may not care about these things. Whatever may be happening, just let happen. Okay, like that's particularly when we are facing difficult situations, some kind of emotional problem arise in the mind, then we totally lost from our stability, way of thinking, way of living. Then we do a lot of bad things. I mean, that bad things may not kill others, something like that, but you do yourself something, alcohol, and don't care yourself, and you don't concern of the job, these things. Then that's just give up yourself. This is really bad. That is really you losing you self-love and self-respect. So once we face a delicate situation, trying to be stable, particularly in the emotional level and mental level, having some kind of trust and stable, that thinking, I can do something myself, like, trying to, like, build up something, good things in your life. Even just you can only artificially smile, just smile is, and do a little bit something, jogging, run, playing. In that way, we can overcome the problems. That is a self-respect. So therefore, all the good actions are always good to oneself, to the others. Bad actions are always bad to oneself, to the others. That's really we need to know. On parle d'amour pour soi, de respect pour soi-même et d'amour pour soi-même. Et la façon dont on pourrait le définir, ce serait de dire que on devient conscient et conscient de ses propres actions. Et on est attentif à ses propres actions. Et ainsi, comme on voit que les actions positives, en fait, peuvent nous aider et que les actions négatives peuvent nous nuire, euh, on essaye de faire attention à ça, on essaye d'amener une forme de stabilité en nous. Et peut-être que certains euh, ne prêtent pas vraiment attention à ça et, et- ouais, certains en fait s'en fichent et disent bah, ce qui se passe, ça se passe, c'est comme ça. Euh, et on voit que dans des moments de difficulté, en fait, on peut perdre notre stabilité. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où bah, tous nos principes de pas tuer, etc., en fait, bah, on les oublie, en fait, parce on est plus stable et on est plus attentif à nous-mêmes, quoi. Et donc, c'est des moments où, en fait, on va arrêter de faire attention à soi. En fait, on va perdre l'amour qu'on a pour soi et le respect qu'on a pour soi. On va se laisser complètement aller. Donc, vraiment, le message, ce serait de dire qu'une fois, enfin, au moment où on fait face à des difficultés ou à une situation difficile, essayons de rester stable. Essayons de rester stable d'un point de vue mental. Euh, et on peut se dire, bah, allez, je peux y arriver, je peux faire quelque chose moi-même, même de manière artificielle.
sourire peut-être de manière artificielle si ça nous aide ou faire autre chose, je sais pas, faire une blague, aller courir ou aller jouer. Pour tout ça, ça peut être des moyens de nous permettre de surmonter un problème qui peut surgir. Et donc voilà, c'est vraiment une bonne action de manière générale va être bonne pour nous et pour les autres, et une mauvaise action va être vraiment néfaste pour aussi bien pour nous que pour les autres. Usually, I often says to everyone, since we are very ordinary person, everybody ordinary person, our life can be ups and downs always. That's really usual. Nobody can be perfect. Okay, sometimes good, sometimes bad experience there. That is usual. And our happiness, joy is very much personal experience. Very much personal experience. So therefore, we do not have to compare to somebody else. Many people compare one's own life to somebody else, and then that's a if you see somebody is more shining, more rich, more that's something like that. Then we feel sorry for oneself. Really, this is no need. Experience is a very individual, personal thing. And we be able to keep good mood to oneself, good experience in oneself, then that's work. Not necessarily compare somebody and bring happiness from somebody. you know, Mm. I like to be like that. I'm not. Then you are sorry, feels upset. So comparative mind makes really difficult. Real experience is just your own inner way of life. Really, that is a personal thing. No need to depend, others. So therefore, I used to say, like, don't be too much comparative mind and be yourself, trying to bring happiness in your mind by yourself. And at the same time, in the other case, we would have a lot of sometimes difficult situations always. That is because we are ordinary beings, not perfect one. Ups and downs always there. Once we face these kind of situations, the sort of emotionally and mentally difficult things happen. We try not focus on the fearful things, insecure things. Now, what is going on tomorrow and next month and next year? What is going on to me? Then more brings a lot of fear, a lot of difficulties in the mind. Instead of that, shift focus possibilities. Okay, and right now I'm these situations. I happen like this. There will be some possibilities to do. There are a lot of things I can do. There's a lot of possibilities. Not really focus on the fear, insecure, and the future. That is really not, not good to do. More possibilities trying to think. Okay, now what I should do, and what is the possibilities. That makes you strengthen your mind. More, mind calm, and become peaceful. That's really true. Future is open, both fearful possibilities, successful possibilities there, but our mind is focused on the fearful things and forgot about the possibility, the successful things. That's not okay. That's, Mm. that's harms just person time. This is, the mental trick, how to shift. Mm.
And we're trying to thinking, and we're thinking about, the fear for insecure things that helps to us, then of course we do that. That never helps. For the future, for the present experience, what helps us to think more possibilities to do some, that's the good things happens. That helps present. Also, this can be, there's a sort of idea, sort of projects in the future you can make. Okay. Donc, je dis souvent, en fait, on est des personnes vraiment très ordinaires. En fait, on a une vie avec des hauts et des bas comme, enfin, ouais, comme tout le monde, parce que personne n'est parfait. Et donc, parfois, on a des expériences qui sont bonnes, parfois, on a des expériences qui sont mauvaises. Mais au final, notre bonheur, c'est quelque chose de vraiment très personnel. C'est une expérience très personnelle. Et il n'y a pas vraiment besoin de se comparer avec d'autres personnes. Parfois, on va naturellement, en fait, se comparer à on va voir quelqu'un de riche. Et en fait, on va se dire, ah, on va se sentir vraiment désolé pour soi de se dire, ah ouais, ah, zut, moi, je suis pas, je suis pas cette personne. Et, euh, et en fait, non, c'est pas la bonne chose à faire, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin de regarder d'autres personnes. Faut, faut essayer de rester dans une sorte de bon état d'esprit euh, et, et en fait de pas essayer de juste regarder les autres personnes et d'essayer de ramener leur bonheur à nous en nous comparant. Ça, c'est quelque chose qui est pas utile. De la même manière, c'est très difficile de comparer les expériences, nous, notre expérience et celle de quelqu'un d'autre. Comparer ce qui se passe dans l'esprit, c'est difficile. Donc c'est quelque chose vraiment notre expérience, c'est quelque chose de très personnel. Donc souvent je dis, n'essayez pas de vous comparer, soyez juste vous-même et essayez de, voilà, d'être détendu et heureux dans votre vie. Évidemment, il y a des moments où on a des situations difficiles qui arrivent, et comme on l'a dit, on est des êtres ordinaires, il y a des hauts et des bas. Et donc quand les difficultés, les situations difficiles arrivent, essayez de pas trop vous focaliser sur la peur, les insécurités ou d'anticiper ce qui pourrait se passer. Mais plutôt essayer de transformer votre perspective en vous disant bah, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui pourrait se passer de bien. En fait, il y a beaucoup de choses que je peux faire, beaucoup de possibilités que je peux avoir. Donc, il n'y a vraiment pas d'utilité à se focaliser sur ses peurs ou sur ses insécurités, mais plutôt changer pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles seraient les possibilités. Et ça va apporter beaucoup de force dans l'esprit. En fait, le futur, il est vraiment ouvert. Il y a à la fois des possibilités des possibilités qui font peur ou des possibilités euh, oui, des possibilités oui, qui font peur ou qui sont peut-être des problèmes qui vont nous arriver. Il y a aussi des possibilités de succès, donc des possibilités d'échec ou de succès. Euh, mais en fait, l'astuce, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut modifier sa perspective pour moins se focaliser sur ses peurs et plus sur ses possibilités de succès. En fait, naturellement, l'esprit bien que le futur soit ouvert et qu'il y ait ces deux possibilités, il va avoir tendance à se focaliser sur les possibilités négatives et sur les peurs. Euh, bon, après, si nous-mêmes on pense que ça nous aide, ça nous fait du bien de nous focaliser sur nos peurs, bah ok, pourquoi pas, mais en fait, ça va jamais vraiment nous aider si on regarde bien. Tandis que si on se focalise vraiment sur les bonnes choses, que ce soit même des idées qu'on peut avoir pour le futur, des projets,
Ah, bah ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. On va prendre une toute petite pause. Okay, Ouais, yeah, tout yeah, le yeah, monde se pose. yeah, yeah. Ouais, 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 il a dit oui. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Prendre une petite pause. Ah, 5 minutes. Yeah, yeah, yeah. 10 5 minutes. minutes? Yeah, 10 minutes. You just, relax a little bit. 10 10 minutes. minutes de pause. Pause. So, continue. So Donc, on va that continuer. way, in this shloka says, and this bodhisattva was part, bodhisattva was never commit negative actions due to the one's own the happiness, well-being, and the others' well-being too. Donc, on va reprendre. Euh, donc, ainsi, sur le chemin des bodhisattvas, les bodhisattvas, en fait, ne commettent jamais aucune action négative pour leur bien à eux et aussi pour le bien des autres. Oh yeah, then we come to the next shloka, shloka Nant. Siksum Deva Tsatsi Sirwa Yin Yun Tsam Shin Ni Jipi Chuji Yin Namyam Minjur Tarpan Gopang Cho Dondan Yerwa Jarse Lali Yins. Donc, à présent, on passe à la stance 9 qui dit: Le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. De par sa nature, en un instant, il s'évanouit. Tendre à la suprême libération, qui, elle, est immuable, c'est agir en bodhisattva. So here is talking about in general speaking samsara there are some form of the happiness, joy, pleasurable things of course exist in the human realms. We have a lot of pleasure, happiness, and joy. At the same time, the upper realms, like that's demigod realms and god realms, they have much more pleasure, happy life. En général, dans le samsara, on peut trouver de la joie, du bonheur, des plaisirs. Euh, et bien sûr, ça, on peut les trouver dans le monde des humains, mais aussi dans le monde des dieux et des demi-dieux. Euh, on trouve aussi ces joies, bonheur et plaisirs, mais qui sont beaucoup plus importants. So even though there are this kind of happiness and joy, but that's not really, even not, of course, they are not forever. Even those experiences are just that's a very temporary. It is a really, we could say, unreliable things. Nobody knows how may it happens. Even next time and next week or next month, still this experience there or not. It is unpredictable. Et bien que il puisse y avoir ce bonheur et cette joie, ben ce bonheur et cette joie, ils sont pas éternels. Ils durent pas
ils durent pas pour toujours, et ils sont même très temporaires. Ce sont des choses qui sont en fait pas stables et sur lesquelles on ne peut pas compter. Peut-être on peut voir on peut se demander si la semaine prochaine ou le mois prochain, ces choses, enfin ces expériences qui sont agréables vont encore être là ou pas. En fait, c'est complètement imprévisible. So even that present experience of happy and joy is actually the process of despairing. Do you understand that? It is just that even we have this experience in the present moment, but it is the process of changing. Mhm. There's a really there's a something like that's how to say. It is the process of changing. Yeah. Mhm. So therefore, here this author says we suppose not having too much attach. This very temporary, very that's fragile, or say this unstable Mhm. pleasure and happiness, having not so much attached with it. Mhm. Et même si dans le présent, dans l'expérience présente, on a ce bonheur et cette joie, euh, bah, ce bonheur et cette joie, ils sont dans un processus, même maintenant, de changement. Et en fait, on peut pas vraiment s'y fier. Ils sont pas, ces expériences sont pas stables. Donc, c'est pour ça que l'auteur de ce texte dit qu'on ne doit pas trop s'attacher à ces expériences agréables, de joie et de bonheur, parce que finalement, elles ne sont pas stables. Not too much attached with these temporary pleasure things. Rather, we look more permanent forever happiness, that which is the state of nirvana, achieved liberation state. And we look for that, there is a possibility to achieve, then that our happiness is real, more authentic, uh, it is forever. Et donc, au lieu de s'attacher trop à ces expériences agréables et ces expériences de joie et de bonheur temporaires, on pourrait plutôt, on est invité à regarder et à chercher des expériences de bonheur permanent, et en particulier le nirvana. Donc, si on essaye de trouver la possibilité d'atteindre le nirvana, c'est quelque chose qui pourra nous apporter un bonheur qui est vrai, authentique et qui durera toujours. The process of mm, the process of taking action for achieving liberation itself uh, cause and condition to uh, happiness and joy in the present time also too. For instance, if you taking action, look for the liberation and the nirvana. This action itself, this process itself becomes very joyful and happy in this lifetime also too, and temporarily. It's not just only for the physical liberations states, but it is for a present moment. You make happy with this, the process of practice for the liberation. Of course, practice for liberation is do good things. Again, the more create positive actions and meditation and accumulate wisdom of the things. That also very much cause to the present happiness too.
Et le processus de, de s'engager pour atteindre la libération crée des causes et des conditions qui sont bénéfiques, même dans le présent, même tout de suite. On s'engage et on fait des actions pour atteindre le nirvana et un but ultime, mais en fait, ça a aussi des conséquences temporaires dans cette vie qui vont nous créer des causes et des conditions euh, joyeuses et des choses bénéfiques, du bonheur dans ce processus qui est vers quelque chose d'ultime. On va quand même avoir du bonheur euh, lors de ce processus. Donc que ce soit en fait accomplir des actions positives, euh, s'établir dans la méditation ou accumuler de la sagesse, vraiment ce type d'action et d'engagement vont être les causes d'un bonheur présent aussi. When we say focus to the liberation, enlightenment, less attachment towards the present temporary happiness and worldly pleasure, that does not mean we are forget about this worldly pleasure. We are not, looking for it. Does not mean that. If we more focus, more desire to attain enlightenment or liberation, that action, that motivation is already becomes the cause and conditions, the present joy. One stone killed two birds. Temporarily brings happiness, and ultimately one achieves state of nirvana. There's no need two separate things to do. Just only one thing, aim mostly for the liberation, less attached to the worldly pleasure. It works. Really. Someone who more, that's aiming to liberation, only focus to liberation, do all good things, practice Dharma, and, the accumulate merits, wisdom, meditation. That person is the happiest person in the temporarily also too. Even he or she does not he or she does not really focus on the present pleasure, but somehow indirectly that happens. Et si donc on parle de se focaliser sur la libération et le but ultime, la libération et l'éveil, et de s'attacher moins au plaisir et aux sensations agréables temporaires, euh, ou au bonheur temporaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce bonheur temporaire, ces plaisirs temporaires, et ne pas les rechercher. Mais le fait de rechercher à atteindre la libération, avoir cette motivation-là, ben déjà, en fait, ça va nous procurer du plaisir et du bonheur temporaire. Donc ainsi, en fait, on fait d'une pierre deux coups. On va pouvoir euh, chercher le bonheur ultime et le bonheur temporaire. On n'a pas besoin de chercher deux choses différentes qui seraient contradictoires. En fait, juste en ayant comme but la libération, et en étant moins attaché au, au plaisir mondain et au bonheur temporaire, bah c'est quelque chose qui marche en fait. Quelqu'un qui vise la libération et l'éveil et qui va accomplir des actions positives, qui va méditer, qui va cultiver la sagesse, bah, ça va être vraiment la personne la plus heureuse, même si la personne la plus heureuse, même maintenant.
même si cette personne ne se focalise pas sur le fait d'être heureux tout de suite et aujourd'hui, bah, en fait, indirectement, ça arrive. Here, if we have only desire or attached towards the worldly pleasure, we have not thinking about anything, the permanent forever liberation, happiness, nirvana happiness. Then, of course, our action attempt to achieve pleasure in the world may brings pleasure to us also, of course. Everything is depend on the cause and conditions. And because of that, since the wish desires totally occupied by this worldly pleasure, then we have no possibility to think about nirvana. Okay? We are not, there's no room to think achieve nirvana because we are too attached to one thing, too having desire in one thing. So what happens to us is we miss the ultimate point in that case. Et si on a seulement du désir ou de l'attachement au plaisir de ce monde, et pas envers le nirvana ou une forme ultime de bonheur, à ce moment-là, nos actions bien sûr, nos actions vont nous apporter du plaisir et du bonheur euh, temporaire, mais car évidemment, tout dépend de causes et de conditions. Mais à cause de ça, en fait, on va avoir l'esprit totalement occupé à accomplir ce bonheur mondain et on va pas avoir la possibilité ou pas avoir l'espace de penser au bonheur ultime. On va en fait être focalisé seulement sur une chose, mais à ce moment-là, on va rater en fait le but ultime. So all these things, even sometimes we do practice Dharma. Meditation are mostly for the worldly benefits. Sometimes we motivate in that way. Mhm. That is not so okay, I think. I mean, this is okay, but somehow for the seekers of nirvana, then everything, even your dharma practice is motivated to the worldly pleasure. Only look for that. That way, practice dharma is not that much good enough. So therefore, even at least when we practice dharma, jhana is a practice, meditation, or whatever maybe we practice. Practice begin with having motivation for achieve enlightenment, for achieve liberation for myself and all the sentient beings. With this motivation, aim, intention is very powerful tool to uh, bring the results of. So, of course, at the same time, we can think about both temporarily, temporary benefits and worldly pleasure. So therefore, I do these things, and at the same time, and the ultimate goal. So that way, in the Buddhist teaching, the motivation is very important. Et parfois, on va pratiquer le dharma
et on va avoir une motivation pour avoir pour obtenir des bénéfices immédiats, des bénéfices dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est pas, c'est pas tellement bien. Enfin, c'est bien, mais pour ceux qui recherchent l'atteinte, la libération, l'atteinte du nirvana, focaliser sa pratique du dharma pour avoir des bénéfices euh, mondains, enfin des bénéfices temporaires, c'est pas assez en fait. Et donc quand on pratique, que ce soit tout type de pratique, chain resin et pratiques préliminaires ou autres, il faut développer la bonne motivation, la motivation d'atteindre la libération pour soi-même et l'ensemble des êtres sensibles. Et cette motivation-là, c'est une motivation qui est très puissante et qui apporte beaucoup de résultats. Alors bien sûr, de temps en temps, en fait, ça peut arriver qu'on pense euh, à, à ces à ces deux bienfaits, quoi. Avoir en tête le bonheur temporaire et le bonheur ultime. Ça peut arriver. Et dans l'enseignement bouddhiste, en fait, la motivation, c'est vraiment ce qui est très important. Truth is like that. I mean, that's, that important things achieve nirvana, seek forever happiness. Less important thing is worldly pleasure and try not so much attached with that, so much desire to that. Is that really, that's how we should do. That is uh, the reality. But it's up to you, up to us in many cases. Some of us may not really look for the liberation. Even don't think about nirvana, these things. So if you have no that idea, don't understand nirvana, and achieve enlightenment, then if I ask you to do this and to aim for that, it doesn't work. You should go your own way. Everything focus on the worldly benefit. I see that is a very limitation where to practice. And of course, many of us have some kind of trust, confidence. There's possibility to achieve nirvana forever, happiness, enlightenment. Then, of course, if I say these things, that makes sense. And you follow that advice. And if you have some kind of less motivation towards enlightenment, you should change the motivation. Mhm. And some of us may have some kind of doubtful, maybe there is possibility to achieve enlightenment, or maybe not. The doubtful mind, you're trying to um, trying to trust the Buddha to believe there's possibility to achieve enlightenment and aim for that. Donc, ce qui est important, c'est encore une fois, hein, d'essayer d'atteindre le nirvana, le bonheur qui est éternel. Et ce qui est moins important, c'est de se focaliser sur les plaisirs mondains et de pas essayer de pas trop s'y attacher. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en fait, vraiment. Mais évidemment, c'est à vous de décider, hein.
c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Certains d'entre nous, en fait, au fond, ils ne recherchent pas vraiment le nirvana, ils ne recherchent pas vraiment la libération et l'éveil. Et donc, si vous ne recherchez pas vraiment la libération et l'éveil, bah, ce que je dis, en fait, si je vous demande de rechercher cette libération et l'éveil, bah, si je vous demande de ça, bah, ça va pas, c'est quelque chose qui va pas marcher. Donc en fait, faut que vous fassiez, faut que vous alliez, euh, fassiez votre propre chemin en fait, que vous cherchiez, continuer à chercher ce bonheur mondain. Et en revanche, ceux qui cherchent la vraie libération, à ce moment-là, ces conseils et ce dont on parle, ça peut avoir du sens. Et vous pouvez suivre ces conseils. Et mais si vous avez moins de motivation pour la libération, à ce moment-là, faut peut-être essayer de changer ça. Faut peut-être essayer de changer votre motivation. Après, évidemment, certains peuvent avoir des doutes. Peut-être que ce que je cherche, c'est la libération. Peut-être que je cherche à obtenir l'état d'éveil. Ou peut-être pas. Je sais, ou ils ne savent pas trop et doutent par rapport à ça. Bah, ceux-là, ce que je leur dirais, c'est essayer d'avoir confiance en ce que dit le Bouddha, essayer de croire qu'il y a un moyen possible d'atteindre l'éveil et, et de viser, d'avoir comme objectif l'éveil. So that's where in this bodhisattvas part, bodhisattvas take worldly pleasure is less important. And enlightenment, forever happiness is more important things. So that's also what we should to do. Et donc, ce qu'il est dit, c'est que dans le texte, c'est que les bodhisattvas considèrent le bonheur temporaire et les plaisirs mondains comme étant moins importants et l'atteinte de l'éveil comme étant ce qui est de plus important. Et donc ainsi, c'est ce qu'il faut faire. I think we should stop here today. Maybe the 15 minutes we do some kind of questions answer. Uh, yeah, this is I think okay. Ok. Should go none. We stop here. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et peut-être on peut garder, donc on s'arrête à la fin de la stance 9. Et, euh, et donc on peut prendre 15 minutes pour des questions-réponses, si vous en avez. Oui, je voulais revenir sur le karma. Moi, ce qui me pose toujours question, c'est le manque de. Enfin, c'est le fait qu'on n'ait pas la mémoire ou la conscience du, du mal, entre guillemets, qu'on a fait et, et qu'on vit finalement les conséquences comme une injustice. Parce que c'est comme on ne sait pas ce qu'on a fait avant, Mm. et tout le monde, enfin, les guerres, les enfants qui souffrent et tout, on trouve ça injuste. Parce qu'on n'a pas cette mémoire et ce. Donc en fait, ça vient de parce que la croyance. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça devient presque de la croyance, ce serait... Que c'est là où on peut douter, parce que Ouais. du coup, on se dit, bon, ben, est-ce que ça existe vraiment, le fait qu'on ait mal fait, donc Mm. pourquoi cet enfant-là est handicapé, pourquoi. Mm. Après, on peut le comprendre, c'est logique aussi, hein, mais moi, ce qui me gêne, c'est ce manque de mémoire. Mm. Et je pense qu'on peut quand même avoir un libre arbitre sur Ok. certaines choses, mais ça, c'est encore bon. Je vais peut-être... Ouais, peut-être le... Attends, je vais commencer par ça. So the question is about the... um,
difficulty to understand and accept some kind of memory of past negative action, in the sense of sometimes we see consequences of those negative actions, but we don't know or remember what the negative actions were. And we feel the today's consequences are like injustice, like wars of suffering or sufferings in the world. We can think that they are really not fair. At this moment, we can have some doubts. Do we have really in the past had made negative actions to have these current consequences? There are usually, we say in that case, two things are always should understand. The the cause, karmic cause in the past, and also the present conditions. These two things make things happen. Donc il y a en fait deux choses à comprendre. C'est deux facteurs. En fait, c'est les causes karmiques du passé et les conditions présentes. Et c'est la réunion de ces deux éléments en fait qui fait que les conséquences arrivent. One of these things, either only there are karmic cause in the past, but there's not the present conditions not available there, and not present in the then this karmic cause in past may not, of course, not happening in this time, in this period time, but that is not that disappears by itself. And also, if there's no really, the karmic cause from the past, then the present condition, whatever may be something, conditions created, but the real result not happened. That quite clear to us, actually. This is really quite clear. Two things needed, actually. For instance, sometimes, present conditions, we see that. It's clear to us, obvious, like that, but somehow that not brings a result. Like if you want to do some kind of business, okay, let's say, if you have every conditions with you, like your education, your technique, you're skillful, all there, but somehow sometimes you are not so much successful with the end result. Then you are thinking, what is missing in that? Everything I have here. Somebody else is successful, but that successful person have no much, that's that's similar to me, every conditions, but we have different in the result. Why happened? So then, the answer is in the past cause missing. Similar things, that yeah, that is quite, that we can imagine. In the present conditions, only that conditions not enough. Something else needed behind that conditions in order to happen something. Either good things or bad things, doesn't matter in that case. People you would say, if there's good things happens, we say we are lucky enough. Okay, that things happens to us. Okay, if something not happened to us, what we expect, we say we are not lucky. We try our best. Everything with us actually that's not happens to us. We are not lucky, but we don't know what mean by luck. In that case, everybody believes something there behind of these actions, needs something. So that is, from the Buddhist point of view, easy to answer that case. Well, there's the karma and the past karma. Oh no, you don't have karma because of that. That did not happen to you.
Like, do you understand that? I mean, there's these things. Donc il y a des situations, en fait, donc ce qu'on a dit, c'est que pour que les choses se produisent, il faut à la fois la cause, qui est le karma du passé, et la condition présente. Et parfois, il y a des situations, en fait, seulement la cause, le karma du passé est présent, mais les conditions présentes ne sont pas là. Et donc, du coup, le karma du passé ne peut pas proprement mûrir et se manifester à cette période. Il disparaît pas pour autant, mais il n'a pas la possibilité de se manifester. Il y a d'autres situations, en fait, où il y a les conditions présentes qui sont là, mais il y a pas de cause, il n'y a pas de karma. Et donc, quelles que soient, en fait, les conditions présentes, bah, les événements vont pas se produire, quoi. Les conséquences vont pas apparaître. Et ça, c'est plutôt assez clair, hein. Si on a juste les conditions, mais pas la cause, bah, on n'a pas le résultat qui arrive. On peut prendre un exemple. Si on veut se lancer dans des affaires, euh, on veut monter une affaire et on a toutes les bonnes conditions qui sont là, en fait. On a, voilà, on sait comment faire, on a reçu une bonne éducation, on connaît les techniques, voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir un business qui fonctionne, mais malgré tout, on va pas réussir, ça va pas marcher. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui me manque à moi? On voit d'autres personnes qui, à peu près, ont des conditions similaires, mais qui, elles, réussissent. Et en fait, on peut se demander, mais comment ça se fait que moi, j'y arrive pas alors que eux, ils y arrivent? Bah, la réponse, en fait, c'est la la cause passée et le karma passé qui manque. En fait, la condition présente, elle n'est pas assez. Elle suffit pas. Et de la même manière, on va aussi dire quand des choses bonnes nous arrivent, on va se dire, bah, en fait, on est chanceux, on a de la chance. Et aussi, quand des choses mauvaises nous arrivent, on va se dire, ah, le pauvre, il a pas de chance. Bien qu'il essaye de son mieux, en fait, bah, il n'a pas de chance. Euh, et en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière ces mots de chance ou pas de chance. Et en fait, tout le monde a quelque part des explications, enfin, ou ses propres explications sur derrière ces actions. Qu'est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on peut qualifier de chance ou de malchance. Euh, tout le monde pense, peut penser à quelque chose pour essayer d'expliquer ça. Et en tout cas, les bouddhistes, pour eux, la réponse, elle est très simple, c'est le karma, en fait. Sometimes some people, when we talk about this law of causal conditions, take in that way. For instance, sometimes we, uh, individual or maybe society, having the problems, more or less problems. Then if we say, oh, that is our karma, the negative karma arise in our situations. If somebody said that, then some of us may think immediately, oh, we did something bad things. Okay. And feeling guilty. That is not true. We didn't. We didn't do negative things. Of course, I mean that's that's maybe I did something negative things. I feel guilty. Okay, that's not true. Mhm. I maybe you identify the person is just from born to death. There's nothing linked in the past, in the person. Your past is not you. Okay, your past life is not you. Whatever maybe your past life did, it's not necessarily, that's the your deed actually. But somehow there is a subtle karmically continuation linked. So therefore,
absolutely not feeling guilty, thinking about if somebody say, oh, that is your negative karma experience, means you are personally thinking, I'm criminal, maybe I did bad things, or maybe feel guilty. Absolutely no need. That is the, there's a, you just your past life take as your life. Past life is not your life. Okay? You don't remember. Even who knows you are a human being or not. But somehow there's a very subtle way, habit tendency, karmic habit tendency of, the ripening in consciousness steam. So therefore, we should not think in that way. This is somehow many people having this kind of idea. For most in a Buddhist country may not have this, that's a feeling. If you say, oh, something, the difficult things happening, then, somebody say, this is our karmic bad karma ripening. They never feel something, I did, this person did something bad things. They immediately understand maybe something in the far in the past, something there's, there's a little, there's this, the condition links there. They immediately they don't take that personal faults, personal mistake. The personal, person to personal person can be good person, very nice person. It's even you are good and nice person, you can be experienced your past lives, that's some kind of negative karmas. Do you understand that? I hope so. Don't take whole things to one person, okay? And the Buddhist country, mostly Buddhist developed country, this karmic, when we talk about this our past karma experience, then they totally understand the mean by that, and even they sometimes psychologically or mentally more stable to accept that, really to accept that. Euh, donc on peut, donc ainsi on peut parler d'un point de vue, enfin quand soi-même ou un individu ou la société a un problème, on peut dire donc c'est le karma. Mais certains d'entre nous pourraient penser, ah, on a fait ou j'ai fait quelque chose de mauvais et culpabiliser à propos de ça. Ah, j'ai fait quelque chose de mal. En fait, c'est pas vrai. Euh, c'est pas nous qui avons fait quelque chose de mal. En fait, j'ai pas fait quelque chose de mal car je, en fait, c'est juste la personne que je suis depuis cette naissance jusqu'à ma mort. En fait, votre vie passée, c'est pas vous. Et quoi qu'ait fait votre vie passée, c'est pas votre action. Vous n'avez pas à culpabiliser à propos de ça. En fait, ce qui se passe juste, c'est qu'il y a une certaine un certain lien, une certaine persistance, une continuation karmique entre cette vie précédente et cette vie actuelle. Mais faut pas culpabiliser, faut pas se sentir coupable. Si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un dit tu as fait quelque chose, en fait, votre vie passée, c'est pas votre vie. Même vous savez pas si vous étiez un humain ou pas, ou peut-être un animal. Mais il y a ce mûrissement subtil du flux de conscience qui va d'une vie à l'autre. Et donc c'est pour ça que ça sert à rien de penser et de culpabiliser, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et dans les pays bouddhistes, en général, quand on voit, quand on a des situations difficiles comme ça, bah,
les gens se disent, ah bah voilà, du mauvais karma qui mûrit et qui se manifeste, mais ils pensent pas à j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de mauvais. Euh, ils savent qu'il y a quelque chose dans le passé qui a une conséquence, mais ils le prennent pas personnellement comme une faute ou bien une erreur qu'ils ont faite. Parce que évidemment, vous pouvez être même dans cette vie quelqu'un de vraiment super bien, quoi. Euh, mais même vous, vous pouvez être faire l'expérience d'une forme de karma négatif. Donc, arrêtons de considérer en fait tout ça comme étant une seule personne. Et si on a l'approche et la perspective des pays bouddhistes, ce serait plutôt de dire, de voir ce qui se manifeste et de le comprendre et de l'accepter. In this case, a little example for more easy to understand in that, law of karmic, the condition. Little example. It's not same, okay? It's not exactly, same that way. Maybe I say in that way, it makes more understandable this. For instance, we do in the present generation, we do a lot of destructions in the world. Environment destructions, more pollution, all these things that we do in the present generations. The consequence affect the future generations. And the future generations, they get suffering from what we did. Yeah, from our action produced the difficult time for the future generations in that case. Okay. Future generations never think they did that. They think our generations, our past generations, they did that. And we get this consequence experience, something like that. Do you understand that? Mm. So, very similar thing. I get this experience because my past life did that. It does not mean I did it. It's a similar idea, okay? Oui, c'est encore l'ego en fait. Tout le temps. C'est encore l'ego. Still the ego. Yeah, still because ego, of course, that is, as long as we are ordinary sentient beings, we cannot run away from the ego clinging. Mm. Mm. Et donc un exemple qui est peut-être plus facile à comprendre, qui est pas exactement pareil, mais qui peut peut-être aider à comprendre, c'est si les générations actuelles détruisent énormément l'environnement, polluent, etc., les conséquences vont affecter les futures générations, la génération future. Et, euh, et ils vont du coup avoir beaucoup de souffrance par rapport à ce qu'on a fait. Mais la génération future, elle va jamais se dire que c'est eux, eux-mêmes qui ont fait ça. Non, ils vont penser, bah, c'est la génération, l'ancienne génération qui a produit ça. Et donc, de la même manière, on peut, nous, penser, ah, je récolte ces conséquences parce que ma vie précédente a fait ça. Et oui, effectivement, c'est encore l'ego, on peut pas, c'est toujours l'ego, on peut pas vraiment s'en échapper. Okay, now last question. Dernière question. Ce qu'on vient d'étudier, en fait, c'est Yangtze Tongé, qui est un Tibétain, qui est du XIIIe siècle. Et sur ce texte-là, les 37 pratiques de bodhisattvas, moi, ça me fait penser également à approche du texte qui est plus ancien de Shantideva avec de Tisharyavata, et lui qui est précédent, et lui, il est du 8e siècle. Et donc, du coup, est-ce que qui est beaucoup plus dense, le traité est beaucoup plus dense avec l'aspiration de l'éveil et des bodhisattvas.
Et donc, du coup, est-ce que c'est un peu le résumé, ces 37 textes, ou est-ce que c'est vraiment complètement différent, s'il te plaît? Ça marche. Hmm. So we study this text, 37 Practice of Bodhisattva from Gyaltse Togme, who was written in the 11th century, Okay. and it reminds her of Shantideva's Bodhicharyavatara, which is from the 8th century, and she wonders if this version, this teaching is like a dance version, a condensed version, or it's something else. Yeah. No, this teaching, present what we have, what we are explaining the teaching is mostly, you know, that this idea come from this teaching, and since the essential teaching come from the Bodhisattva Avatara, and also some other things. They just, you know, that's it is very, very same the meaning of the teaching. Even, you know, the 8th century Shantideva's teaching is not just he newly created teaching, but he has also source back to the former masters, and then eventually up to the Buddha. Buddha's words and generations, you know, they explain in you know, that's in a little bit different way and a different, Donc oui, en fait, l'essence de cet enseignement, c'est très similaire et ça vient du Bodhicharya Avatara, de Shantideva, mais ça vient aussi d'autres choses. Et même le texte de Shantideva, en fait, au 8e siècle, lui, il l'a pas créé de toute pièce, mais a aussi été influencé de maîtres plus anciens. Et si on remonte comme ça, on peut aller jusqu'à l'enseignement du Bouddha. Okay, so today we have to stop here, and the next time see you, everybody. On s'arrête ici pour aujourd'hui et on se voit la prochaine fois. Sunam Deye Damje Zeba Ni Tomne Nibe Pranam Pamje Jega Nanche Walai Truba Ye Sebe Tsole Drowa Drowa Risho Jambar Pavu Jetara Kunda Zambo Teyang Dejen De Deda Kunje Jesu Gewa Deda Danje Rabde Sanje Kusum Nibe Jin 주님은 여러분의 진로단 견된 메시지를 제단노와 말란도 바르쇼. Thank you. Okay, so everyone. Next time will be Saturday 19th of July and Sunday 20th of July. Okay, La prochaine session. July, yeah? July. Okay. 9 et 20 juillet la suite. Prochaine session. How many weekends is this one? 2 weekends? Only one more. One more. Only one more, okay. I think so. I need faster. I go a little bit faster. Okay. Sylvie Sens, Ici? Yes. Ici, donc cet enseignement sur les 37 stands, August, 19 it will be 19 et 20 juillet. Ça tombe sur un week-end, Oui, bien sûr. On les voit. Mais présentiel, Peut-être. les deux. Voilà. Okay, 19 and 20 in July. Continue. Zoom présentiel.